Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are here for screening of a documentary titled All That Breathes. It is an Oscar nominee film, a film that won Best Documentary Awards at both Sundance and Cannes. A visual masterpiece, a stone cold masterpiece, as the film reviewers, as the film critics say about it. I would like to add that this screening is part of the Iqbal Ahmed 25 Years on Tribute Festival in Pakistan, and it is happening in collaboration with DAP, that is Documentary Association of Pakistan. स्क्रीनिंग है, उसके बाद कन्वर्सेशन होगी, डिस्कशन होगी उस फिल्म के मौज़ूआत के ऊपर, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर परवेज़ हूद भाई. ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. हसन अनवर साहब मेरे सामने मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, डायरेक्टर हैं एट दी पाकिस्तान इन्वायरमेंट ट्रस्ट, और उनके साथ होंगे सिराज अली जो कि प्रोजेक्ट क्यूरेटर हैं फॉर द इकबाल अहमद प्रोजेक्ट. और उसके बाद ज़ाहिर है कि हस्ब रवायत बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर है हमारे यहाँ. आप हाथ बुलंद करेंगे, आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाएगा और आप उस गुफ्तगू में, उस मुकालमे में शरीक हो सकेंगे अपने तबसरे और सवाल जवाब के साथ. लेकिन उससे पहले छोटी सी एक ज़हमत कीजिएगा, अपने सेल फोन जो है काइंडली स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. और इससे पहले कि हम स्क्रीनिंग की तरफ बढ़ें, आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कि आप पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख भी सकती हैं, विद स्पेशल इंट्रोडक्शन टू इकबाल अहमद. आप जानते हैं इकबाल अहमद वन ऑफ फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ पाकिस्तान है. उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट सिराज अली जो मेरे बाईं जानिब हैं, प्रोजेक्ट क्यूरेटर फॉर द इकबाल अहमद प्रोजेक्ट. थैंक यू. सिराज. Okay, assalamu alaikum everybody, can you hear me? Okay, so Mary Urdu comes off, so I'm going to speak in English. And I'd like to begin by saying a few thank yous. Thanks to Joshua Oppenheimer, who collaborated on our first ever film screening, The Act of Killing, who helped arrange this film, and to the filmmakers of All That Breathes, who kindly have supported this initiative. That is Shonak Sen and Aman Man. And also, as Naya kindly touched upon, our good friends and colleagues at Documentary Association of Pakistan, who do amazing work with Pakistani filmmakers, and importantly, aspiring filmmakers, support and follow their work. Finally, thanks also to Professor, who's a great supporter of the Iqbal Ahmed project, and has encouraged our hosting at the Black Hole. I think this is our third film, and as the screen comes down, and really gets into the spirit of the collaborations, and hopefully more to come there. So thank you, sir. And also thanks to everybody for attending today. So I'm going to get my thank yous out. So as Naya was saying, this year marks the 25 years since Iqbal Ahmed's passing, and we've been going around the world to remember and explore his personal and political legacies. And I want to reframe tonight, it's a film screening and Q&A, but it's also a teaching on these legacies, specifically applied to the case study of our contemporary environmental crisis. If you've stepped outside, you might have seen an example of that. We have three teachers then for this. One is Iqbal Ahmed, and more on him very shortly. The second are the black kites in our skies. And the third, our community. People who knew Iqbal, and the people here present today, our community. And I'm going to start introducing. I promise not to talk too long. So let's go a bit deeper on introducing Iqbal. For hands up, first of all, how many of you know of Iqbal Ahmed, read his work, seen his lectures? Okay, so yeah, I would expect that. So I think it's a good 50-50, but this is always good time to get a refresher, and also for those new to him, this is very much directed at yourself. I want to really explain the scope and life of his work. Some of the descriptions of Iqbal that I've picked up over the years. The shrewdest and most original anti-imperialist of Asia and Africa. A man from the future, rooted in his traditions, a South Asian public intellectual, and an astute alarmist. And someone who paid the price for his unstinting solidarity with the Palestinians,
And I don't think it's an exaggeration to say that he foresaw the tragedies and crimes that have been occurring for over the last amazingly 400 days in Gaza and Palestine. Sorry, write this down. And I could go on, and I think the best thing is to actually let Iqbal speak for himself and explain the scope of his work. I'd like to ask the team if you could play this short video. This was made some years ago, originally by the project for our May 11th commemoration. It's about 10 minutes, but Iqbal gives an amazing understanding and overview of just some of Iqbal's insights and work. So I'll step away. Without the knowledge of the And it is for that reason, it is for that particular phenomenon of American political culture that acts of civil disobedience have become a major, a mainstream, a decisive part of the political life of America since the days that a party was held in Boston, and it was called the Boston Tea Party. And it is for this reason that the trade union movement in this country had to go through acts of civil disobedience. Okay, so you would have all had a piece of paper, or most of you have a piece of paper. That's where you can find our mission statement. I'm not going to read it, don't worry. But also importantly, our website address at the bottom, www.theiqbalamidproject.com. And at that site, you will find lots of resources on Iqbal, his work, his lectures, and his legacies. We want you to get involved in the ways that you can. And please follow us on Facebook, Instagram, and X for the moment, he said. And also, just if you're here tonight later, there are some of his books here, including Invasion of Lebanon, Selected Writings on South Asia, and Confronting Empire, with preface by Professor. And also some of the videos include a younger professor as well, if you want to do that. Okay, so I'm going to now start moving to introducing the film. You will get there, don't worry. As I said, moving to introducing the film, it's a very beautiful and thoughtful exploration of humanism and ecology and our own climate crisis. And we're going to try to explore this in the lens of Iqbal. I'll come on to that in a moment. Sorry, it's turning into a bit of a lecture now. Okay, so I'm going to really try and cut short in terms of my description of the film, other than, it's very simply the story of two brothers in one of the most populated cities on the earth, and they've set themselves this impossible task of saving the majestic black kites, very essential to the ecosystem of New Delhi, but they're falling from the sky because of toxicity. And they only have a very simple basement hospital to try and save them. And it's really exploring the connection between the kites and the brother as they help them return to the skies, and in a way help them as well deal with their individual and their collective circumstances as a society. It's a very engaging film, and one that I'm sure you will enjoy. And I will stop talking very shortly, I promise. The two sort of themes I wanted to bring in from Iqbal's work: the home and the world. So his great inspiration, Tagore, said in 1920, he argued that nationalism tends to create emotions of exclusion and separation based on differences and not commonalities. And then from Iqbal again, around obligations, solidarity, and values. Values are a set of beliefs which effectively inform social and political behaviours, both at the individual and collective level. So I'm now going to invite you to enjoy the experience of this film. Please reflect on those themes I've just mentioned, and enjoy the film. And we shall talk after. Thank you. चीज़ों की परवाह इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उनका देश, मज़हब या उनकी पॉलिटिक्स आप जैसी है। ज़िंदगी खुद एक तरह की रिश्तेदारी है। हम सब हवा की बिरादरी हैं, इसलिए हम पक्षियों को छोड़ नहीं सकते।
दिन ब दिन आसमान से और चीलें गिरती हैं हमारे केज में. I think we'll try to keep this as simple as we can. In terms of the panel, I suggest that we can offer some brief reflections, and then off those we can have maybe a conversation, and then open that conversation out to our audience and our community here. Okay. So if I may, I'll maybe begin and then go to yourself. So I'm keen to hear what you two gentlemen have to say. Just also a bit of housekeeping. Please stay because we've got to get pictures to document and record this happening as well, this community gathering. But, okay. So my rather non-filmatic, very simple observation is that I think in life we should all have a friend like Salik, or we should know somebody like Salik, because I think he brings a lot of joy to this world. He'll say those things that make you stop in the middle of something very serious. And you're like, what did you say? And then he'll say something occasionally you think, yeah, you're obviously thinking about something very deep here, and I should let you be. But I think above all, what is very loving and endearing about Salik and all the brothers, though, is their deep love and commitment to the birds. These majestic black kites. So that was, I really wanted to share that because we can be very serious in our analysis, but we must communicate with the heart as well. So I think the other thing for me, and then I'll invite two gentlemen to my right, I think it really comes across to me and connects is that role of tradition and nature to teach us and inform us. And, I'll speak very personally for a moment. Coming from, I don't live in Pakistan, and I think there's obviously a lot of commonalities across the subcontinent. But this thing of swab and this thing, we must go and give meat to the birds, is a very rich tradition that connects you to places like Pakistan and where you're from and your family's from and Dan's from in a very different way to what you get in terms of if you just watch the news or even you're a big cricket fan. Although I think there was a DRS situation in there at some point. But I'd like at that point perhaps open the floor to Perversa and to offer a reflection, and then Hassan, we have a conversation. जो फिल्म हमने अब देखी और इससे पहले जो इकबाल अहमद के चंद क्लिप्स देखे, इनकी इतनी मुख्तलिफ जहतें हैं कि इनसे इंसाफ नहीं किया जा सकता. अलग अलग दुनियाएं हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक चीज़ शायद इनको जोड़ती है, ये कि इंसान ने अपने फ़हम और इदराक से फितरत को तो समझ लिया, उसे मुसख्खिर भी कर दिया, लेकिन इस अमल में उसने अपने माहौल को जो नुकसान पहुंचाया, अब उसकी तलाफ़ी करने की ज़रूरत है. जिस तरह दिल्ली की चीलें अब हवा से ऊपर आसमान से गिर रही हैं, इसी तरह से जो दूसरे जानदार हैं और उन जानदारों में इंसान भी शामिल हैं, उन पर अब ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसी ज़्यादती हो रही है जिसको हम पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं. हाँ, चीलों का गिरना आसमान से अलमिया है, लेकिन जो गज़ा में रोज़ होता है उस पर दिल रोता है, दिल रोता है. यही बात इकबाल अहमद कह रहे थे सन 82 में, जब मैं उनके साथ था.
ان کے آنسو زار و قطار بہ رہے تھے. جو لبنان میں اس وقت ہو رہا تھا, جو اسرائیل کر رہا تھا, اور اسی پیمانے پہ جو آج غزہ میں ہو رہا ہے, یہ وہ وقت ہے جب ان کو پہلی بار دل کا دورہ پڑا. کاش کہ زیادہ وقت ہوتا اس پر بات کرنے کے لیے, لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب وہ پی ایل او کے بہت قریب تھے. یاسر عرفات سے ان کا ملنا ملانا ہوتا تھا, اور وہ یاسر عرفات کو بار بار یہ کہتے تھے کہ خدا را جس رستے پہ تم چلے ہو وہ تباہی کی طرف لے جائے گا, نہ کرو نہ کرو نہ کرو, یہ راکٹ اسرائیل کے اوپر لیبنان سے نہ پھینکو, وہ حرامزادے آئیں گے تمہیں تباہ کر دیں گے. شکر ہے کہ وہ چلے گئے 25 سال پہلے. نہ ان کا کیا حال ہوتا غزہ کو دیکھ کر. وہ یاسر عرفات سے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم یہ چھوٹے سے پٹاخے چھوڑو گے ان پر, وہ آ کر تمہیں مار ڈالیں گے, اور صرف تم کو نہیں تمہاری تنظیم کو ختم کر دیں گے. اور پھر یہی ہوا جو ہم نے دیکھا کہ بیروت کے تمام علاقوں میں فلیٹس کے اوپر اسرائیلی بمباری کرتے رہے, ملبہ بنا کر چھوڑا, جس طرح آج آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں. ہاں تو اچھا ہی ہے کہ چلے گئے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ گو کہ یہ ان کی جوانی کی تقاریر ہیں, 50 شروع کی جو تقاریر ہیں جو سراج نے اکٹھے کی ہیں, 50 سال پرانی ہیں. ہر ایک بات ان کی ایسی صحیح ٹھیک نشانے پہ لگی. He was just brilliant. اس نے اقبال نے امریکنوں سے کہا تھا, منہ پہ کہا تھا کہ تم آج اسامہ بن لادن کو پال رہے ہو جہاد کے لیے, یہ کسی دن تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کے جائے گا. اور 9/11 کی پیشن گوئی اقبال احمد نے کی تھی, اور بہت کچھ جو باتیں وہ کہہ کر گئے, اف, ایک بات ان میں سے درست ہے. تو میں سراج کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ کلپس اکٹھے کیے. اٹس اے بریلینٹ سلیکشن. ہاں, لیکن جو بڑی بات کی طرف آتے ہیں, جو اس فلم کا موضوع ہے, اور یہ کہ ہم نے اپنے ماحول کو جس طرح سے برباد کیا ہے ترقی کے نام پر, جو دلی میں دکھایا گیا سو آج لاہور میں ہو رہا ہے, جہاں سانس لینا مشکل ہے, جہاں اتنی اموات ہوئی ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کہتے ہیں کہ 10,000 ایسے لوگ قبل از وقت اس سال مر چکے ہیں, یہ ہوائی آلودگی کی وجہ سے. اور یہی چیز اب آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں, جہاں آپ صبح اٹھیں, ایک زمانہ تھا کہ اسی موسم میں یہاں بالکل صاف شفاف آسمان آپ کو دکھائی دیتا تھا, اب دھند ہی دھند دکھائی دیتی ہے. اور یہی حال ہونے والا ہے, ہو رہا ہے. اور یہ بات آپ کو دنیا کے اس ایشیا کے شہروں میں خاص طور پر نظر آتا ہے. کراچی میں, لاہور میں, سیالکوٹ, ملتان, دیز آر دا ورسٹ افیکٹڈ سٹیز. تو کیا حل ہے اس کا؟ ایک بات تو یہ کہ ہم جس کو ترقی کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ وہ جو انسان کو بہتری کی طرف لے جائے, نہ کہ یہ کہ زیادہ گاڑیاں ہوں, کہ زیادہ عمارتیں کھڑی کریں, کہ زیادہ سڑکیں بنائیں. سڑکیں بنا کر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کا کیا حال کر دیا ہے. پہلے جب آپ جاتے تھے دامن کوہ پہ تو آپ کو ہر طرف سبزہ دکھائی دیتا تھا, درخت, پھول, طرح طرح کی نباتات. اور اب آپ جاتے ہیں اوپر تو وہاں بس کنکریٹ
बजाय जंगल के, फितरी जंगल के, आपको एक कंक्रीट का जंगल दिखाई देता, और ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब वक्त आ गया है कि हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि तरक्की उस चीज़ का नाम है जो हमें बेहतरी की तरफ ले जाए। बेहतरी के अंदर साफ माहौल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो असल बात ये है, मैं बात अपनी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि हमने साइंस तो बहुत आगे तक बढ़ा दी है। मेरा अपना काम भी उसी से मुताल्लिक है। खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है, लेकिन हमारी जो सोच है वो पत्थर के ज़माने की है। तो समाजी एतबार से हम पसमानदा हैं, बहुत पसमानदा हैं। साइंसी एतबार से हम तरक्की किए जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो अब हमें समझनी है, और ये फिल्म और इस जैसी फिल्में हमें ये बातें एक ऐसे अंदाज में समझाती हैं कि वो दिल पे उतरती हैं। अब उन चीलों को बचाने से क्या होगा? आप 1000-2000 चीलें बचाएं, मगर 50,000 तो फिर भी मर जाएंगी। जो जानवर यहाँ, जो इस कदर खूबसूरत परिंदे इधर इस्लामाबाद में हैं, जिनको देखकर दिल खुश होता है, उनकी चहचहाहट से एक खुशी महसूस होती है, वो सब नापैद हो जाएंगे अगर हमने इस बात को अभी न समझा। शुक्रिया। Thank you, Professor. So, if I invite Hassan, because you stretched my Urdu, but I got a lot from that, and it actually interestingly connects into our New York event, where what's happening in Palestine and the history of Palestine, and if you like, in relationship to the subcontinent, the traumas, very much were focused. But Hassan, may I invite you to reflect on the film? Sure. Thank you, and shukriya आपका बुलाने का, आपके इस इनविटेशन का, बट ऑल्सो आई थिंक प्रोफेसर साहब के बाद बोलना बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है इनको लाइव सुनना, उनकी बातों को समझना। बट मेरे नज़दीक जो 2-3 चीज़ें जो मैंने सुनी, और जो मेरे साथ मैंने, क्योंकि तकरीबन तीसरी दफ़ा देख रहा हूँ मैं फिल्म, तो इस वजह से कुछ चीज़ें दैट हैव स्टेड विद मी। 2 स्टेटमेंट्स जो एक शुरू में वो बात करता है कि आई थिंक सालिक कह रहा था कि जो चील है वो इसलिए अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि वो नॉन वेज नहीं है। और दूसरी चीज़ जो वो थोड़ी देर बाद वो जिक्र करता है कि क्योंकि माहौल तब्दील हो रहा है, तो बजाय कि माहौल तब्दील हो, जानवर और इंसान सब चीज़ों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है माहौल की तब्दीली से। बेशक वो अच्छी ही तब्दीली है या नहीं, लेकिन इंसान अपने आप को तब्दील कर लेता है, और साथ साथ जितने भी नबातात हैं सब चीज़ों ने अपने आप को तब्दील कर लिया है। और वो मुझे एक बात जो है वो मेरी पहले भी एक दफ़ा मैं सोच रहा था, और अभी भी जो हमारे हालात हैं इस वक्त, स्मॉग तो एक हिस्सा है, बट उसके अलावा भी हम ख़ास तौर पे मतलब बर्रे सग़ीर में तो हम ये बहुत ज़्यादा देखते आ रहे हैं कि द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा जो है, जो अभी निज़ाम है उसमें जो प्रोफेसर साहब जी बात कर रहे थे कि हमने सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो इंसानों को, हैवानात को, नबातात को, इन चीज़ों को, फितरी चीज़ों को नहीं दी हुई। सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो एक्चुअली निज़ाम की है, जो अननेम्ड फेसलेस चीज़ों की, या तो वो बाउंड्रीज़ हैं, मुल्क हैं, या कॉरपोरेशंस हैं, ये चीज़ें अभी तक अहमियत लेती हैं। और उसका सबसे बड़ा अभी जो एक आप चीज़ देख रहे हैं वो नज़र आ रही है कि जो स्मॉग का इशू है वो खाली पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, डी खान, पेशावर में नहीं है, वो नॉर्दर्न इंडिया में भी उतने ही जो है बुरे हाल हैं। और ये पिछले 8-9 सालों से चल रहा है, हर साल बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है हम बात करने को तैयार नहीं है एक दूसरे से, बिकॉज़ कि हम ये 2 अलग ममालिक हैं। ये जो बाउंड्रीज़ और ये जो बॉर्डर्स हमने खींच दी हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं बजाय ये कि इंसान या जो इंसानियत या जो चीज़ें जो इफ़ेक्ट हो रही हैं। उसी के साथ साथ आप ये भी देखें कि इनफैक्ट चलें, ये तो बाउंड्रीज़ हैं, इवन मुल्कों के अंदर। मैं कल जो पंजाब के, आई थिंक इंडियन पंजाब के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, शायद वो बात कर रहे थे कि जो है दिल्ली जो है वो इस चीज़ का सारा ज़िम्मा जो है वो इंडियन पंजाब पे डाल रहा है कि आप अपनी क्रॉप बर्निंग को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इस वजह से स्मॉग क्राइसिस हो रही है। तो हम, और लेकिन इसके बावजूद कोई इसका कोई हल निकालें, हम आज भी जो है इन चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को हमने ज़्यादा अहमियत दी हुई है।
اور بالکل پروفیسر صاحب بالکل ٹھیک کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ کا جو میٹرکس ہیں, جو ان کو میجر کرنے کے طریقہ کار ہیں, وہ کیا ہیں کہ جی انکم کتنی بڑھ گئی, گاڑیاں کتنی سڑکوں پہ آ گئیں, کتنی بلڈنگز بن گئیں, اسٹاک ایکسچینج کتنا تیزی سے رائز کر رہا ہے, بجائے یہ کہ انسان کی ہیلتھ ہے, یا انفیکٹ ناٹ جسٹ انسان بلکہ جو آپ کا ایکو سسٹم ہے وہ کیا وہ سفر کر رہا ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے. آج سے ہم مطلب کتنے سالوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں, بٹ اس کے باوجود ابھی تک کوئی اس پہ جس پہ جو ہے کوئی مؤثر طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. ابھی ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ ابھی جو ہے میرے خیال میں وہ کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو رہی ہے آذربائیجان میں, باکو میں. وہاں ہر سال 30-40 ہزار لوگ جاتے ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے وہ جو ہے وہ جہازوں سے اور ہوٹلز اور ساری قسم کی جو ہے وہاں مٹیریلسٹک جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں, جس سے ایکچولی اور ہمارے جو ماحولیات ہیں ان پہ برا اثر پڑتا ہے. ابھی بھی وہاں جو ہے ڈسکشن جو ہے وہ اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ جی فائنینس اور ایسے میٹرکس اور ایسی چیزوں کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی کیسے کلائمیٹ چینج کو فائنینس کی اور انوائرمنٹ کو فائنینس کی مد میں میجر کیا جا سکے, بجائے یہ کہ اس کو انسان اور انسانیت اور جو ہمارے یہاں جو انوائرمنٹ ہے اس کے میں ناپا جا سکے. بٹ I mean, unfortunately, that is the sort of the paradigm we are in right now. I think solution کے اوپر میں شاید بات کرنے سے اس وقت قاصر ہوں. I think پروفیسر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, مجھے تو ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. بٹ آئی تھنک اس فلم کو دیکھ کے مجھے واپس وہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے بالکل بارڈر پار وہی مسائل ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم صرف بات, اور ان کا شاید جو سولوشن ہے وہ شاید ساتھ مل کے ہے, لیکن ہم بات نہیں کر پاتے اور بات نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ ابھی بھی ہم اپنے ہی جو ہے وہ جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں ان کو ہم نے ایک اپنا وہ رکھا ہوا ہے, ہماری انا کی جنگ. تو ہاں. Okay, so Mayrudu is getting a very good test today, but I'm going to go back to the film because I think, we're really understanding that relationship between nature, humanity, and the cruel politics and the inaction, and that's materializing right from Gaza, Palestine, through to across India, Pakistan, and impacting people. One thing I get from the film, from the three Kite brothers, let's call them that, is hope in the face of immense, so Umeed, but we'll do that, hope in the face of immense challenge and adversity. So I sort of open it back, where and how do we find the hope in this situation, in this case, for ourselves, in locally for this environmental smog crisis? Where do we find the hope? How do we make the hope, importantly? So, I think this movie itself provides a kind of hope that individuals can rise in the most unlikely circumstances and leave an effect, howsoever small, which then serves as an example for others. And so I liked this movie. I thought it was brilliant that here are these young people, these two brothers or whatever, didn't quite figure that out. Friends, but they live in a Muslim mohalla in Delhi, which is in a pathetic state, and yet because one of them or two of them are together, they have an obsession that they want to save these birds, and these birds they take not because they are holy, but because they epitomize what the natural environment means. And so by their action, they inspire others. And it is this kind of thing that has happened in other places of the world that has led to movements. So, yes, we need people like them, people like Greta Thunberg, who then can impact the worldwide environment. And today we have a big setback, of course, because Donald Trump has been elected by the people of the United States, and there is nobody who could be more anti-environment
than him, anti-environment, anti-science. But yes, and he's going to open up areas for drilling. Fracking will be allowed. All kinds of bullying of the environment will now be legalized. But maybe that's a phase through which humanity will have to pass through until we realize that the damage done is so immense that the earth will no longer remain habitable. So in terms of the impact, okay, what's there is small, but the growing environmental movement in the West is an example of how things have started small but snowballed. And so this is going to happen more and more as the crisis becomes more acute. So Hassan, yes, we're in the drill baby drill era now again of politics, and I know you have some experience of America, and Professor talks about the environmental movement in the West. What's your perspectives on hope in that kind of context? Yeah, thank you for that. I think there are two fundamental sort of I think issues that I had initially had with the way the movement started. I think in the West, right? And I think the other side, I would also like to touch upon some elements of the film itself that we saw. So I think one thing that I really would like to emphasize here is trusting and also really highlighting our own indigenous sort of solutions, right? I think so. The whole concept of preservation or rescuing the kites, जो चीलों को rescue करने का जो sort of वो था, I think a lot of it was grounded, as you pointed out earlier, in cultural sort of themes as well. कि सवाब का काम है चील को गोश्त खिलाना, right? And I think even यहाँ भी पाकिस्तान में a lot of things that we see जब हम ecosystem की preservation की बात करते हैं, तो I think there are local indigenous solutions that are already there. Like लोग सदियों से करते आए हैं environment के साथ, अपनी उसी forest के साथ, जानवरों के साथ रहते आए हैं. They've been able to integrate and live sort of quite in a symbiotic relationship, right? So it's also about sometimes we tend to think that certain climate solutions that are working in across the globe have to be applied to us because that is the right way to go. I think there are, I'm sure it's an oft-used term of, I think climate colonialism in the sense that uske do pehlu hain, right? A lot of the damage that has been done to climate is historical, is due to the global north. Doesn't mean that we should continue on that trend, right? That doesn't mean that we should continue to sort of pollute ourselves, extract more coal, extract more fossil fuels. But that what does mean is that a lot of the damage or has been done is also historical, wherein the West or the global North does owe the reparations wala argument. लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि a lot of the solutions that are being offered are also very colonialistic in that sense. So this whole concept around carbon offsetting, carbon credits, the whole concept around how climate finance is now structured is in the sense that it's very punitive for the global South, wherein the global South has to now pay for a lot of the damages the global North has done. It has to act according to the norms, to the rules that are being slept at the global North. The whole idea of this climate change conference in COP is where the North is dictating the terms. So ek to ye sort of is it's about collectivism in the global South. It's also about trusting your indigenous and local solutions as well a bit more and not sort of throwing the baby out with the bathwater. But the other element I also see is that a lot of the emphasis has always somehow been on the individual, right? Ke shower chote lene hai, let's start cycling to work. Ya jo individual hai, usko ek wo correction ki zarurat hai. But jabki state ya jo corporations hain, they are also not participating through the solution. I mean, I think in Lahore, for example, even right now, a lot of the emphasis is on closing down individual businesses, stopping people from getting to work. But the emphasis should also be on, how corporations continue to provide fuel that is not according to standards, right? जो Euro 6 standard है, जो कि अब तक पाकिस्तानी oil refineries को upgrade कर देना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा. Similarly, car manufacturers are also not, upgrading their engine systems, based on those fuel standards. So we're not taxing the corporations, but we're trying to sort of control individual behavior. Individual behavior change is important, but it's also how you control that. And I think a lot of it is initially जो सारा environmental
crux, that is not the case anymore, was around the individual. Changing individual behavior would impact the environment, but when it is actually around, the responsibility actually starts from the state and from corporations that are enabling this. So I think there is that, but what I see is hope that, Professor Saab also pointed out, is that at an individual level things can change, and I think it's also about how we allow them to change as well. Even in Pakistan, the fact that we are seeing the government at least take some steps in Lahore and Punjab is down to individuals, and individuals who started talking about the issue of air quality 8-9 years ago, even though it's a much older issue, but there was an individual who started monitoring air quality, brought the first air quality monitor. It was private individuals who started monitoring air quality, started pushing the government in Pakistan. I think the Punjab EPA still does not recognize private air quality monitors. They still think that the limit, I think up until last year, the limit of the EQI that the Punjab government had was 400 maybe. They had a cap on the air quality monitors. They wouldn't accept that private monitors were showing it as high. But I think that is what has pushed, right, individuals. And I think now they are getting the state to act a bit more as a part of their agenda. But yeah, I mean, there are things that are beyond individual control sometimes, but individuals do, and once the collective eyes are able to, I guess, precipitate change. Yeah, so I was going to say this. Everybody, questions and comments welcomed for the panel, or just generally, do we pass the microphone? Lady has a hand up. I was going to say, these black lights are doing a very inspiring job right now. Sir, मेरा आपसे question है about a concept. I would like to know your comments. This concept is about suffering of life. It's related to suffering of life. In short, it means that when there is life, there is suffering. और एक साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर हैं डेविड बेनेटर, उनकी एक बुक है बेटर नेवर टू हैव बीन. उस बुक में वो बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि व्हेन देयर इज़ लाइफ देयर इज़ सफरिंग, मतलब एवरी लाइफ हैज़ सफरिंग. सो एज अ होल इफ़ वी लुक एट इट, so it's better to not exist than to exist. And there are many things that he discusses. बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक बहुत लंबी डिस्कशन है, but in short I would like to know your comment on this. कि do you think that it is true that it's better to not exist than to exist? It's not only for humans but also for animals generally as a life. अगर दुनिया में लाइफ कभी इमर्ज ना होती, कभी इवॉल्व ना होती, तो it would be good as compared to now. गहरा सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह कि हम अपनी मर्ज़ी से तो पैदा नहीं हुए, हम बस हो गए. तो अब सवाल ये है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, और ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ भी हैं, बहुत अच्छे वक्त भी आते हैं. हम जो अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं वो मेरा ख़्याल है इतनी है कि हमें इस बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए कि हम पैदा हुए. लेकिन दुख के ज़माने भी आते हैं. अच्छा, अब वो जो मैं बदकिस्मत तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके साथ फितरत ने इंसाफ नहीं किया, वो दुख की ज़िंदगियाँ गुजारते हैं. अब ऐसा है, फितरत का निज़ाम है, और फितरत के निज़ाम में कोई इंसाफ नहीं है. ये हमें जानना पड़ेगा कि इंसान एक इर्तिकाई अमल से पैदा हुआ. उसकी शुरुआत तो सादा जानदारों से हुई, और जो 4 अरब साल गुज़रे जिसमें तरह तरह के जानदार पैदा हुए, फिर फना हुए, और जो शाख दर शाख निकलती आई उसके ज़रिए से हम इस नहज पर पहुँचे. लेकिन हम में और जानवरों में जो फ़र्क है वो इतराक का है, फ़हम का है, शऊर का है. और चूँकि हम बाशऊर हैं, हम ये महसूस करते हैं और इस तरह का सवाल उठा सकते हैं कि क्या ना पैदा होना बेहतर था बनिस्बत पैदा होने के.
अपने बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगरचे मुश्किल ज़माने आए हैं मेरी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में, लेकिन अच्छा ही हुआ, ठीक हुआ। हर एक के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन ये जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे ये ख्याल आता है कि अरे वो बच्चा जो डिफॉर्म पैदा हुआ और जिसके साथ जिसको समाज नफ़रत की निगाहों से देखता है, तो क्या उसकी पैदाइश ठीक थी? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद उसकी ज़िंदगी में भी कहीं कहीं कुछ रोशनी की किरणें पड़ी हों, लेकिन ये फिर एक इनफरादी बात हो सकती है। आप अपने बारे में कह सकती हैं, वो अपने बारे में कह सकते हैं, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और कुछ नहीं। Can we get other questions, one or two? I'm mindful of time. Just a small thing. If it's very quick. सर ये डेविड बेनेटर जो है वो एक एसिमेट्री डिस्कस करते हैं पेन और प्लेयर की, कि एक इंसान जो है वो इस दुनिया में आया ही नहीं है तो वो ना खुशी उसको मिलेगी ना दुख मिलेगा, लेकिन जो आया है उसको खुशी भी मिलेगी दुख भी मिलेगा। और उसमें वो ये कंक्लूड करते हैं कि सफरिंग हमेशा प्रीडोमिनेट करती है, कि इफ़ देयर वाज नो पर्सन तो उसमें दुख वाली कोई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें इस बात पे कोई अफसोस नहीं है कि मार्स पे कोई लाइफ नहीं है, तो लाइफ का ना होना, इतने सारे प्लैनेट्स पे लाइफ का ना होना हमें कोई दुख नहीं देता, लेकिन अर्थ पे लाइफ का होना और फिर उसका तकलीफ़ में होना हमें तकलीफ़ देता है। तो अगर अर्थ के ऊपर भी लाइफ ना होती तो इट वुड बी डेफिनेटली बेटर दैन दिस। इंडिविजुअली ओके आई एम ऑल्सो लाइक इफ़ आई से अबाउट माई सेल्फ, वो चीज़ एक पर्सनल कॉमेंट होता है, लेकिन अगर हम जनरली एक तीसरी नज़र से देखें कि हम इस यूनिवर्स को देख रहे हैं, तो उसमें वो ये कंक्लूड करते हैं कि लाइफ इज सफरिंग एंड इट शुडंट इट मतलब इट इफ इट डिडंट इमर्ज दैट वाज गुड। देखिए, ज़मीन से ज़्यादा खूबसूरत सैयारा कोई नहीं। आप दूर से भी देखें तो आपको इधर समंदर, दरिया, पहाड़ और जानदार दिखाई देंगे हैं। मार्स को देखें तो उधर बस चटियल पहाड़ हैं, कुछ भी नहीं है। वीनस तो सैटर्न गैस का गोला है, क्या है द गैस के गोले में क्या खूबसूरती है? ये ज़मीन है, बड़ी प्यारी ज़मीन है, इसको ठीक हालत में रखना बहुत ज़रूरी है। And I think My question about is that humanity की बात हुई इसमें, mankind has not gone towards humanity, they do not accept each other, they're killing each other, जबकि इसमें वो concept बात कर रहे हैं brotherhood of the air, कि हर चीज़ जो सांस लेती है उसकी हमने केयर करनी है, which includes flora, fauna, animals। तो जो इंसान अभी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या वो इस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि वो किसी ब्रदरहुड ऑफ द एयर को माने किसी दिन, कभी इन द नियर फ्यूचर? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बट आई लेट यू आंसर। हाँ, देखिए, बड़ी अजीब बात है, जो बिल्लियों से कुत्तों से प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इंसान को बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं। दे विल स्पेंड मोर on their cats than they will spend on starving people in Yemen, for example. तो देखिए, ये इंसानी नफ्स का एक मनफी पहलू है, लेकिन वो इसलिए भी कि हम वो तसव्वुर नहीं करना चाहते हैं, वो अपने करीब नहीं लाना चाहते हैं। आपका कुत्ता, आपकी बिल्ली जो है आपके सामने है, वो आपके नज़दीक है, आप उसको छू सकते हैं, लेकिन वो जो बहुत दूर हैं उनसे आप कटे हुए होते हैं। लेकिन ये जो सोच है कि हम सब एक ही प्लेनेट की पैदावार है, जो गाया फिलॉसफी कहलाती है। इज़ दैट राइट? गाया, हाँ। Maybe you want to talk about Gaia? I could go on. No, I think मैं इसमें कुछ खास मैं और मज़ीद ऐड शायद ना कर पाऊँ, because I think what you've said, sir, is actually absolutely correct. I think इंसान, I think अगर मैं ज़रा अभी इस पॉइंट पे आऊँ तो जो अभी हालात हैं, I think जो सर ने पहले शुरू में बात की थी वो ये है कि I think बात उस पॉइंट तक पहुँच जाएगी कि इंसान को ऐड करना पड़ेगा। हम तो खुद ही इतना तबाही की तरफ जा रहे हैं कि that collective action where we sort of really understand the environment itself will become important, right, and try and save it. जो essentially जो
ویدر اٹس آپ گایا فلاسفی کہہ لیں, آپ پینتھیسٹک فلاسفیز کہہ لیں, انسان جو ہے وہ ایک حصہ ہے ایک بڑے ہول کا, ایک پزل کا, وچ از جس میں ہر ساری جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. انفیکٹ یہ پوری کائنات جو ہے انسان اس کا ایک چھوٹا ذرہ ہے. تو اگر اس میں سے چھوٹی بھی چیز, ایک بھی چیز آؤٹ آف بیلنس ہوتی ہے تو دا انٹائر سورٹ آف یونیورس بیسکلی اسٹارٹس ریئیکٹنگ ٹو اٹ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک ہم نے صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حد تک, جو کئی چھوٹے معاشرے آپ قبیلے کہہ لیں, وہ ایگزسٹ کرتے آئے ہیں ان ہارمنی ود دیئر نیچر, اینڈ دیٹس ہاؤ دے ہیو تھرائیوڈ. اینڈ اٹ از بیسکلی پریسائسلی اف یو تھنک اباؤٹ اٹ ان دا پاسٹ 2 to 300 years, جو انسان کی ترقی کی جو ہم بات کرتے ہیں, جو پیراڈائم ہے جیسے وہ بڑھتا گیا, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ویسے ہی ہم نے اور زیادہ اس کو انفرادیت کو بھی ایک تو تقویت ملی, اور دوسرا جو ہے یہ جو نظام ہے اس نے انسان کے لیے کنڈیشنز کو انلیویبل بنا دیا. آئی تھنک what we are seeing right now, I think we are being forced in at least in Pakistan and the rest of the world, we are being forced to now act. We are being forced to recognize کہ اگر ہم ان چیزوں کو جو ہمارے ساتھ ایکو سسٹم ہے, جو انوائرمنٹ ہے, اگر اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ہم شاید خود بھی نہ سروائیو کر پائیں. آئی تھنک ہمارے لیے تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے, ہمارے تو در پہ ہے یہ سارے مسائل. باقی ممالک شاید جو گلوبل نارتھ ہے اس کو شاید اس طرح اتنے اس ارجنسی سے ان چیزوں کو, مسئلے کو شاید نہیں دیکھا جا رہا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کیونکہ ہمیں یہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ سارا جو امپیکٹس ہیں گلوبل ساؤتھ میں نظر آ رہے ہیں, تو اس لیے شاید اب جو ہے انسان اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ ہمیں اہمیت دینی پڑے گی اس بردرہڈ کو, جس کو ہم ابھی تک نہیں دیتے آئے ہیں. Okay, well, let's go. Hands up if you have questions. I have mic, so. So who had it first? Okay, thank you so much. You and then you, and I think we then draw close there after those two. Okay. I just wanted to talk about movie. The point where one brother says that the birds have done a lot more for us than what we are doing for them. I think this is very beautiful that they're working not just they find it pleasing for themselves or just like a moral obligation کہ ہمیں یہ کرنا ہے and for the sake of empathy and all. They feel it and they have rationalized it that it's our responsibility that we're doing it for ourselves. We're doing it for planet, and it's every human's responsibility that they must do it for environment, for themselves, for life. Another thing is جب وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں لیٹ جاؤں تو کیا چیز مجھے کھائے گی, the brother replies that yes, we are food to them. ٹھیک ہے, تو اگین یہاں وہ پوائنٹ اس طرح سے ریئیٹریٹ نہیں کیا ہوا کہ نیچر از بیوٹیفل, نیچر جو ہے وہ بہت سودنگ ہے, وہ بہت یہ ہے. دے ڈو ایکسیپٹ کہ نیچر کرول ہے, دے ڈو ریشنلائز اٹ کہ ہم ان کا فوڈ ہیں, اور ہم اس لیے نہیں کر, ہم ان کو اتنا فیڈ دے رہے ہیں, یہ کریں, وہ ہمیں مار رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کھا جائیں گے. یس, دے ڈو ریئلائز اٹ, بٹ دے آر اسٹل ڈوئنگ اٹ کہ ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اینڈ آئی فائنڈ اٹ ویری بیوٹیفل کہ اقبال احمد کے ورک کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا, اور ایک اوور آل ہولسٹک پکچر جو ہے ہیومینٹی کی وہ ڈرا کی گئی. تھینک یو سو مچ. That's a great comment, but I think Salik was offered as a sacrifice. But okay, question over there. A final question, please. جی, میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ان دی اینڈ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو اکانومی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے ڈومس ڈے سیناریو کی وجہ کہیں اتنا بڑا کیپٹلسٹک انوائرمنٹ تو نہیں ہے, اور ہاؤ ٹو فائٹ دیٹ, کیونکہ ہمیشہ اکانومی سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے. تو کیپٹلزم جو ہے وہ اس چیز کے لیے کتنا رسپانسبل ہے, اینڈ ڈو وی ہیو اینی ادر آپشن ٹو گو ٹورڈ سوشلزم اور وٹ ایور, کیونکہ آج کل ہمارے لیفٹ کے بھائی بہت اس چیز پہ اصرار کر رہے ہیں کہ جی کیپٹلسٹک جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں, اسموگ بھی ہو رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیپٹلزم از مائی پوائنٹ. تھینک یو. اس میں ضرور کچھ صداقت ہے, کیونکہ سرمایہ داری نظام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنا منافع آپ کس تیزی سے بڑھا سکتے ہیں. اسی کے نتیجے میں آئل کمپنیز جن کے منافع اسی سے جڑے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ہوں, تو انہوں نے ہمیشہ انوائرمنٹل ریگولیشنز کی مخالفت کی ہے. تو آئل کمپنیز تو ایک ہیں, لیکن اور سرمایہ داری نظام میں ماحول کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ان کی سوچ میں نہیں
تھا. اب کسی حد تک ہونے لگا ہے, اس لیے کہ اب انہیں کہیں کہیں یہ نظر آنے لگا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جائیں تو اس میں بھی منافع ہے. مثال کے طور پر جو سولر پینلز اب ہر جگہ لگ رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی لگ رہے ہیں. پہلے تو ادھر نہ ہونے کے برابر تھے, اب آپ دیکھیں کہ ہر تیسری چھت کے اوپر پینل لگے ہوئے ہیں. لوگوں نے اس لیے نہیں لگائے کہ وہ ماحول کو بچانا چاہتے ہیں, وہ اس لیے لگائے کیونکہ یہ سستی بجلی, مفت بجلی فراہم کرتے ہیں. اور جو بیچنے والے ہیں انہوں نے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا, لیکن یہ کہ ان کا منافع بنے گا ایسے. تو اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی خونی انقلاب لایا جائے, بلکہ یہ ہے کہ ادھر ٹیکسیشن کے ذریعے سے, ڈیوٹیز اور ٹیرفس کے استعمال سے ہم ماحول ہم ایسے یہاں ہم ایک ایسا نظام ادھر قائم کریں جس میں ماحول کو نقصان پہنچانے والوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. تو گاڑیوں کی امپورٹ, گاڑیوں کا بنانا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ختم کر دیں, لیکن اس کو مہنگا کر دیں, اور پبلک ٹرانسپورٹ, اس سے جو ہمیں رقم وصول ہوتی ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر لگائیں. تو اس میں سوشلزم اور کیپٹلزم والا معاملہ جو ہے وہ شاید 20ویں صدی کے لیے ٹھیک تھا, 19ویں کے لیے زیادہ ٹھیک تھا. 21ویں صدی میں ہمیں سائنٹیفک انجینئرنگ کرنی پڑے گی اور نیت صاف رکھنی پڑے گی. نیت یہ کہ اب سائنس کو اور اکانومی کو اس طرف لے جانا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں, اور بہتری کی ڈیفینیشن اس میں ہو کہ ہم زیادہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور ماحول جس میں کم سے کم متاثر ہو. Yeah, no, I think I completely agree with Dr. Saab. I think آپ کی بات ہے تو بالکل صحیح فنڈامنٹلی, بیکاز آئی تھنک ہم شروع میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آئی تھنک دی انٹائر ڈیمیج جو ابھی اسپیشلی دیکھا گیا ہے, a lot of it, if not all of it, can be attributed to the system of sort of capitalism جو نظام ہے. مگر بات تو یہ ہے کہ اب سولوشن کی طرف جانا ہے. مطلب اگر ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح کہا گیا کہ اٹس تھرو پالیسی, تھرو ریگولیشن, تھرو اکاؤنٹیبلٹی, رائٹ. ہم ابھی تک جو سب سے بڑا پولوٹر ہے, سب سے بڑا ایمیٹر ہے, اس کو تو ریگولیٹ ہی نہیں کر رہے. ہم تو جناب انفرادی لیول پہ, انڈیویجولس پہ, جہاں آسانی سے جن کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں. جبکہ یہ ابھی تک ہم فیول آرڈیننسز اور فیول ریگولیشنز بھی نہیں لا پائے کہ جو ہے وہ اگر آپ فاسل فیول یوز ہی کرنا ہے تو اس کو تھوڑا ریفائنڈ فارم یوز کر لیں. جو کار انجنز ہیں کم از کم گاڑیوں کی مانیٹرنگ شروع کر دیں. جو انڈسٹریل ایمیشنز ہیں انہیں کو کنٹرول کر کے ان کی مانیٹرز انہیں فائن کرنا شروع کریں, تاکہ ان کے پاس انسینٹیو تو ہو کہ وہ شاید بہتری کی طرف جائیں. تو اگر میں پاکستان کے اور اسماگ کے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں اسپیسیفکلی, تو ہمارے پاس کوئی مطلب مشکلات نہیں ہیں اگر اسی نظام میں رہتے ہوئے بھی کریں. ہاں, فرق یہ ہے کہ نظام کے جو چلانے والے ہیں دے ڈونٹ ہیو دی انسینٹیو ٹو چینج, رائٹ. اگر آپ کی فنڈنگ جو ہے وہ آئل سے, یا کار مینوفیکچررز جو ہیں سارے, ان کا کارٹیل ہے, اگر وہ چاہتے ہی نہیں ہیں تو کیسے تبدیلی آئے گی. سو آئی تھنک اب تو خیر آواز پہنچانے کی تو بات اب دور ہو چکی ہے. ہمیں پاکستان میں تو نظر آ رہا ہے اس وقت کہ اب امیر غریب جو ہے, ایون ایوری ون از ناؤ فیسنگ دی امپیکٹ لاہور کے اندر. تو وہ جو کچھ تو جو ہیں لوگ وہ تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں آبویسلی, جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, لیکن زیادہ تر تو نہیں جا سکتے. ایک اور بڑی اہم بات بنتی ہے اس میں, وہ یہ کہ ہم نے کنسٹرکشن کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں اب آپ کو پاکستان میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں. آپ یہاں سے جائیں لاہور تو اب آپ جہاں پہلے کھیت ہوتے تھے اب وہ ختم ہو گئے. یہی بات کراچی اور حیدرآباد پر صادق آتی ہے. ملیر کا پورا علاقہ جو باغات کا تھا ختم ہو گیا, اب ادھر صرف بلڈنگیں ہیں, کنسٹرکشن ہے. تو کنسٹرکشن جس کو ہماری حکومت اتنا بڑا مقام دیتی ہے, اب اس پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم کنکریٹائزیشن بڑھائیں
میرے خیال میں اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کا اب حساب لگانے کی ضرورت ہے. Okay, so I'm going to draw it to a close. If you have questions, you can ask them when we take photos after. My parting observation is that when I met Professor several years ago in London for the first time, and I said, oh, I do the Iqbal Ahmed project. He said, oh, he straight away said he was my guru, straight away. And I think we now have, and look how far it's taken us. And will take us. And we also have another guru, namely the Black Kites. And I think these two gurus will take us very far. I just want to finish now and say thank you to our wonderful panel, very rich discussion, and thank you to our audience and community who have come today and contributed also to this rich discussion. Follow the Black Hole, follow the Iqbal Ahmed Project, follow Documentary Association of Pakistan. Thank you. Allah Hafiz. Bye-bye.